Kapitän Minho Standoff der Bruch der riesigen Raumschiffs Prometheus Rising. Sein Augen blickten durch die grauen Fenster auf das letzteinsteigende Menschen. 50.000 Seelen, die letzten Menschen im ganzen Universum gingen in ordentlichen Reihen. Durch die Dockingbereich. Es war ein trauriger Anblick, aber auch voller Hoffnung. Kommandantin Park So-Young kam zu ihm mit einem Datenpad in der Hand. Sie war seins Weitführung an sein Bestfreundin seit vielen Jahren. Al Bereich melden. Bereitschaft, Kapitän, sagt sie mit ruhiger Stimme, obwohl ihr Mission so grog und gefährlich war. Dr. Kim Jae-wook hat Bestheit, dass all genetischen Archive sicher sind, Ingenieur Choi Hyen Sumildet. Das als System perfekt funktionieren. Minho nickt langsam. Sein Gesicht sieht die Schwerlast der Verantwortung. Die Erdstarbli über nicht durch Krieg oder Krankheit. Es war etwas viel Schlimmes passiert. Der Planet hat einfach aufgehört zu leben. Menschen fielen mitten. Im Sprechen ihr Gedanken wurden von etwas Unsichtbarem weggenommen. Nur die Menschen, die bereits im Weltraum waren, hatten Langfinger gebildet, das Horror auf ihrer Heimatwelt zu sehen. Das Schlimmste war, dass niemand verstand, was passiert war. Einstages waren die Menschen normal. Am nächsten Tag lagen sie wie Leerhallen auf den Straßen. Ihr Augen waren offen, aber dahinter war nichts mehr. Die Regierungen hatten versucht zu helfen. Aber auch sie fielen der mysterischen Kraft. Zum Opfer. Langstreckensensoren entdecken Anomalien in unserer Zielgalaxie. Berichtet Lieutenant Nam Do-Yoon von ihrer Station. Sie war jung, aber sehr talentiert mit Computern und Sensoren. Sonn scheinen, in einer Reihenfolge dunkel zu werden, beginnend vom Rand. Minhos Kiefer wird eingespannt. Sie flohen von einer sterbenden Galaxie, nur möglicherweise in einer anderen anzukommen, die auch starb, aber sie hatten kein Wall. Die Leerweit zwischen den Galaxien war ihr einzig Hoffnung auf einen sicheren Ort. Das Raumschiff war wie ein Schwimmenstadt. Es hat Wohnbereich, Schulen, Krankenhäuser und sogar Kleinparks mit echten Bemen. Die Menschen hatten ihr ganzes Leben mitgebracht, Fotos, Bücher, Musik und Erinnerungen in die Erde. Kinder spielten in den Gängen, während die Eltern sich Sorgen über die Zukunft machten. In den letzten Monaten hatten die Überlebenden verzweifelt versucht herauszufinden, was mit der Erde passiert war. Die Wissenschaftler hatten keine Antworten. Es war, als ob etwas die Gedanken der Menschen gegessen. Sie waren ihnen GMACHT. Dr. Kim Jae-wook hat die genetischen Daten aller Menschen gespeichert, die GLBT hatten. Falls sie einen neuen Planeten fanden, könnten sie die Menschheit wieder aufbauen. Ingenieur Choi Hyen hat das Schiff so gebaut, dass es 100 von Jahren im Weltraum überleben konnte. Aber jetzt schienen auch die Sterne in ihrer Zielgalaxie zu sterben. Was bedeutet das für ihr Mission? Was wartet auf sie in der Dunkelheit zwischen den Sternen? Bringen sie uns raus, befahl Minho schließlich. Sein Stimme war stark. Aber sein Augen zeigten Angst. Und Megan Gitter, die zu hören, nicht mit ins haben. Das Großschiff begann sich zu bewegen, weg von allem, was sie gekonnt hatten, in die unbekannt Schwers der Weltraums hinein. 6 Monate waren vergangen, seit die Prometheus, Rising ihr Reis durch die kosmische Leer begonnen hat. Das Leben an Bord war zu einer Routine geworden in der Jingenser Schule, Ochsen arbeiteten an ihren Aufgaben, und versuchten, nicht zu viel über ihr unjustes Schicksal nachzudenken, aber dann geschah etwas, das ihr Leben für immer wenden sollte. Dr. Yoon Ji-Hai, die wichtigste Wissenschaftlerin der Mission, starrt ungläubig auf ihr Messwort.
sie worin ruhig Frau. Die normalerweise nie aufgeregt wird, aber jetzt, zittert in ihr Hand. Der Weltraum sie herum war nicht leer, wie sie gedacht hatten. Pulsierte mit einer fremden Intelligenz, die sie beobachtet. Kapitän, sie müssen das sehen. Rief sie über das Kommunikationssystem, als Minho im Leber ankam, siegt sie auf die holographische Anzeige mit wirbelnden Mustern in der kosmischen Hintergrundstrang. Dies Formationen, sie sind nicht natürlich. Etwas beobachtens, Minho fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog, in den endlosen Monaten der Reise hatten sie gehofft. Allein zu sein in der Dunkelheit zwischen den Galaxien, die Vorstellung, dass etwas da draußen war, etwas das sie sehen konnte, war erschreckend in einer Treu zu hat seltsam Traum erlitt Visionen von riesigen, hungrigen Schatten, die in Sprachen flüsterten. Die älter waren als die Sterne. War nicht allein mit diesen Albträumen. Überall auf dem Schiff berichteten Besatzungsmitglieder von Tragödien, in denen sie von etwas verschlungen wurden, das sich nicht von Fleisch anhört, sondern von Gedanken selbst. Die Träume waren so real, dass die Menschen weinend aufwachten. Mutter hielten ihr Kinder fest, Rentwürfter in den Gängen auf und ab gingen, anfing zu schlafen. Die Contini word still, als die Menschen zu vergängstigt waren, zu sprechen. Die künstliche Intelligenz der Schiffs, Atlas, begann zunehmend Brüch zu erstellen. Kapitän, wirken die Zielrende Nachschicht, ich entdeck, geometrisch Muster, die in dieser Region der Weltraums nicht existieren sollten. Aldem zeigen mehrere Besatzungsmitglieder gehanaktet, die mit guerem Einfluss übereinstimmt. Kommandantin Park Soyon überprägt die Besatzungsbericht mit wachsender Besorgnis. Sie hat schlaflosend verbracht, Bericht zu lesen und zu versuchen, einen Sinn darin zu finden. 17 Menschen sind in psychiatrischer Behandlung. Alberichten von derselben Vision, etwas Riesiges, das sich in der Dunkelheit zwischen den Galaxien bewegt. Die Kinder an Bord spürten die Angst der Erwachsenen. Sie stellten Fragen, die niemand beantworten konnte. Mama, was ist da draußen? Fragten sie, während sie durch die Fenster in die endlos Schwurs blickten. Dr. Yunji-ha arbeitet Tag und Nacht, die Daten zu verstehen. Die Muster, die sie sah, folgten keinen bekannten physikalischen Gesetzen. Es war, als ob der Weltraum selbst lebendig war und sie beobachten wird. Als ob ihr Angst es herbeigerufen hat, entdeckten die Sensoren Bewegung in der Leere vor ihnen. Etwas unvorstellbar groß und gürzig. Und dies hat ihr kleines Schiff bemerkt, das 20.000 menschlich Gedanken trug. Die Besatzung spürte instinktiv, dass sie nicht mehr allein waren in der Dunkelheit. Etwas Altes, etwas Hungriges, hat sie gefunden. Die Kommunikationssanden explodierten plötzlich in welligem Chaos, als ein Fremdpräsenz gulsam in die Schiffssystem eindrang. Techniker in Shinbora brachten in ihrer Station zusammen. Ihr Verstand war überwältigt von dem Strom unverständlicher Daten, der wie ein Wasserfall über sie hereinbrach. Ihr Augen rollten sich und schon bildet sich vor ihrem Mund. Wenn sie krampfartig sagte, sie ein Techniker gelitten. Henlich Schicksal, bever Dr. Yunji-ha es schafft, Notfallprotokoll zu etablieren. Sie rannt durch die Gegend, schrie Befehl und versucht verzweifelt, ihr Kollegen zu retten, die im Boden lagen und unverständlich Wort murmelten. Es versucht zu kommunizieren. Berichtet sie der Notfallversammlung, ihr Sinn zittert, vor Erschöpfung und Angst, aber unser Gehirn sind nicht dafür gemacht, Informationen in diesem Ausmaß zu verarbeiten. Es ist, als würde man versuchen, aus einem Feuerschlag zu trinken. Bei Besatzung versammelt sich im Hauptversammlungsraum.
ihr gesigte Blas vorfolgt. Kinder weinten in den Armen ihrer Eltern, wenn die Erwachsenen versuchten, ihr eigen Panik zu verbergen. Jeder konnte spüren, dass etwas Schreckliches geschehen war, die Luft selbst schien elektrisch geladen zu sein. Durch den Wahnsinn der Datensturm begannen jeder Muster zu entstehen. Die Entität kommunizierte nicht nur, sie studierte sie, analysiert menschliche Denkwenheiten mit dem beiläufigen Interesse eines Rotiers, das sein Blut untersucht. Es war, also ein Luinmos betrachten wird, bever sie verschlingt. Kapitän Minho traf die schwierige Entscheidung, kontrollierten Kontakt zu versuchen. Sein zitterten. Aber sein Stimm blieb fest. Wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben, sagte seinem leitenden Personal. Dr. Kim Jae-wook, ich möchte, dass Sie mit Jihai zusammenarbeiten, die Betrugungen zu filtern. Finden Sie einen Weg für Entsuchen, was ich sagt, und dass wir unseren Verstand verlieren. Die Wissenschaftler arbeiteten fieberhaft. Ihr Finger flogen über die Tastaturen, wenn schwache Stirnen bedeckt. Jeder Fälle kann weiter Besatzungsmitglied in den Wahnsinn treiben. Die gefilterte Nachricht, als sie endlich durchkam, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Die Entität waren ermesslich alt und hat sich seitdem von Bewusstsein über mehrere Galaxien hinweg. Engert, für sie war Intelligenz Leben. Nicht Heiliges war einfach nur Narren. Menschen, Tier, all denkenden Wesen, sie waren all nur verschiedene Geschmäcker auf der Speisgott eines kosmischen Monsters. Die Sitchenhörn-Galaxie wird nicht aus natürlichen Gründen dunkel. Sie wird systematisch von allen denkenden Leben gelehrt. Planet um Planet, Stern um Stern, wird das Bewusstsein weishaft aus einer Orange gepresst. Wir sind kein Fleckling, kennt Kommandantenpark sehr jung mit wachsendem Entsetzen. Ihr Stimmbrach, als die schreckliche Wahrheit zu ihr durchdrang. Wir sind nicht gang, der in seinen Tisch geliefert wird. Die Erkenntnis traf die Besatzung wie ein Hammerschlag. Sie waren nicht geflohen, sie waren gelockt worden. Das Ding hat sie hierher gebracht, und die Leer zwischen den Galaxien, wo niemand ihr schreien wird. Dr. Kim Jae-wooks Forschungsteam arbeitet Tag und Nacht, ihren Verfolger zu verstehen. Sie schliefen kaum noch, tranken endlos Kaffee und starten auf Bildschirmvalidaten. Die keinen Sinn ergaben, was sie entdeckten, widersprach jedem Gesetz der Physik, das sie kannten. Die Entität existiert über 11 Dimensionen hinweg, wobei nur Bruchstücke ihres Bewusstseins ihre berührten ist war, als würde man versuchen, einen riesigen Elefanten zu verstehen, in dem man nur seinen Schatten sieht. Die Menschen konnten nur einen winzigen Teil von dem erfassen, was dieses Ding wirklich war. Der Rest existiert in Bereichen, die ihr Gehirn nicht einmal begreifen konnten. Es hat systematisch Galaxien verschlungen, bergt Kinderführungsmannschaft. Sein Stimmheißer war Schöpfung, Andromeda war die erst, dann begann es, sich nach innen durch die Milchstraße zu arbeiten. Die Welten waren randstarben nicht durch Naturkatastrophen, sie wurden geerntet. Die Wahrheit war noch schrecklicher, als sie es sich vorgestellt hatten. Milliarden von intelligenten Wesen auf Tausenden von Planeten, waren sie. Nur Nahrung für dieses kosmische Monster gewesen. Ganz Zivilisation, die Millionen von Jahren gebraucht hatten, sich zu entwickeln, wurden in Momenten ausgelöscht. Lieutenant Nam Dal-Yun hat langstreckige Monarchie beraucht, als sie, in erschreckend Entdeckung macht. Sie hat nicht lang die letzten Betrugungen von der Erde analysiert. Ihr Augen brannten vor Müdigkeit. Kapitän, ich habe die letzten Betrugungen von der Erde analysiert. Das Muster des Zusammenbruchs entspricht dem, was wir in Ansera
Zielde laxi sen. Dieses Ding hattens nicht zufällig gefunden, es hat ens hierher getrieben. Die Erkenntnis traf sie wie einschlagens Gesicht. Ihr ganz Flucht war in Illusion gewesen. Sie hatten gedacht, sie würden entkommen, aber in Wirklichkeit waren sie genau dorthin gegangen, wo das Monster sie haben wollte. Die Entität kommunizierte wieder, diesmal mit großer Belustigung. Durch die Übersetzten musste verstanden sie, dass die Flucht der Menschheit in die Leer erwartet, sogar ermutigt worden war. Sie waren wir, das Schlachten getrieben wird, und hört war geduldig genug gewesen, sie glauben zu lassen, sie würden entkommen. Das Schlimmste war, dass das Ding sie die ganze Zeit beobachtet hat. Es hat zugesehen, wie sie Hoffnungen aufgebaut hatten, wie sie Pläne für eine neue Zukunft gemacht hatten. Und die ganze Zeit hat es nur darauf gewartet, dass sie an den richtigen Ort kämen, gefressen zu werden. Ingenieur Choi Hien-Su entdeckt etwas anders in den Sensorprotokollen der Schiffs. Sein Hinsitterten, also die Daten las, die anhörende Entität verursacht Quantenfluctuation in unseren Computersystemen. Es unhört sich nicht nur von biologischem Bewusstsein, es sort auch und sehr aus, seinen Punkt zu beweisen, beginn Atlas in seinen Antworten zu starten. Sein Research-Rechner Matrix wird langsam von dem sitzenden Routier ausgesucht. Die künstliche Intelligenz, die Schiff gesteuert hat, wird schwächer und schwächer. Kapitän, stammelt Atlas mit einer Stimme, die nicht mehr klar klang. Ich erfuhr mich seltsam. Mein P-Prozess wurden langsamer. Sie verloren nicht nur ihr Gedanken, sondern auch ihre Technologie. Das Monster fra als, was, denken konnte Menschen, Tier und sogar Maschinen. Der Durchbruch kam von einer unerwarteten Quelle. Dr. Yun-Ji Hai analysiert die Gehirnskans der betroffenen Besatzungsmitglieder, als etwas Seltsames auffiel. Im Gegensatz zu den soberen, ordentlichen Mustern, die Entität zu bevorzugen schien, also das menschliche Bewusstsein chaotische Strängen in ihrem Futterungsprozess. Sie starrt stundenlang auf die Bildschirm und konnte kaum glauben, was sie sah. Rand Ende Lebensformen klar, vorhersagbar Denkstrukturen zu haben schienen, während menschliche Gedanken wie ein wilder Sturm unberechenbar und voller Widerspruch. Wir denken anders. Erklärt sie der versammelten Besatzung im Hauptauditorium. 50.000 Menschen hörten zu, ihr Gesichter in Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Anderorten verarbeiten Informationen erfindbar in Linien, logischen Mustern. Aber Menschen wir Tragümen, wir erschaffen, wir widersprechen uns selbst, und sehr Gedanken sind chaotisch und irrational. Die Kinder im Publikum kickerten bei dem Wort irrational. Nicht verstehend, dass dies möglicherweise ihre Rettung sein Kant, die Erwachsenen begannen zu verstehen, ihr Greatschwitch kann ihr Great stark sein. Chefingen ihr Choi Hien-Su hat experimentiert, menschliche Kreative zu nutzen, den Einfluss der Entität zu trennen. Als Besatzungsmitglied sich mit künstlerischen Aktivitäten beschäftigten Nelen Musik, Posse schien die Fremdpräsenz leicht zu sie Käse Data hat bemerkt. Dass in den Bereichen des Schiffs, wo Menschen sangen oder malten, die seltsamen Trum weniger intensiv waren. Kinder, die mit ihren Spielsachen spielten, schienen weniger von den Albträumen betroffen zu sein als Erwachsene, die logisch dachten, es ist, als würde man im Verdauungsstrang geben. Berichtete, und sehr chaotischen Denkwenheiten, sind schwer für es zu verarbeiten. Kapitän Minho mit ein beispielliches Experiment. Sein Stimm war fest, aber sein Augen zeigten einen Funken Hoffnung. Denn sie sieht Monaten nicht gesehen hatten. Sie wurden die menschliche Rationalität,
selbst als Waff einsitzen, die Person auf dem Schiffwort gebeten, ihr kreativsten, widersprüchlichsten und chaotischsten Gedanken zu einem gemeinsamen Effort beizutragen, dort was dann geschah, wobei ein wunderschönes Chaos. Kinder zeichneten ein möglich Bild davon imaginieren. Freunden, Buraken mit Regenbogenvogel, die gleichzeitig fliegen und schwimmen konnten. Ein kleines Mädchen malte ein Haus, das Gregor von innen war als von außen, und erklärt ganz ernst, dass es für ihr Sichtbarkeit sei. Dichter schrieben Vers, die der Logik trotzten. Aber das Haus berührten. Ein alter Mann schrieb ein Gedicht über Sterne, die weinen. Wenn niemand sie ansieht. Eine Jungfrau komponierte ein Lied über das Gefühl von blauer Musik. Musik akkompanierten Melodien, die eigentlich nicht funktionieren sollten, aber irgendwie doch taten. Sie mischen klassische Symphonie und mit Kinderliedern und elektronischen Beats aus der alten Erde. Das Ergebnis war verwirrend und schon zugleich. Sogar die Ingenieur begannen, Problem durch Intuition statt durch Berechnung zu lösen. Sie ließen ihr Gefühl entscheiden, welch Kabel sie anschließen sollten. Und überraschenderweise funktionierte es oft besser als ihr sorgfältigen Berechnungen. Die Wirkung war sofort spürbar. Die Prozent der Entität schwankt, einsam. Erstenmals seit dem ersten Kontakt schien sie unsicher zu sein. Die Menschheit hat etwas gefunden, was noch nie im Kosmos existiert hat wie Ort, die durch die Kraft von reinem, scheinem Chaos erkämpft. Als sie tiefer in die Leere vordrangen, entdeckt die Prometheus Rising den kosmischen Friedhof, wo verschlungen Galaxien starben. Es war ein Anblick, der selbst den mutigsten Besatzungsmitglied das Haus brechen ließ. Milliarden von Sternen hingen kalt und dunkel im Raum, ihr Licht war zusammen mit dem Bewusstsein, das einst um sie kreist, weggesaugt wurden. Ganz Sonnensystem lagen leere Skelettwarinnen, Planeten, die einst von Leben wimmelten, trieben leblos durch den Raum. Es war, als würde man durch einen riesigen Friedhof wandeln, wo jeder Grabstein eine ganze Zivilisation repräsentiert. Die einst Traum und Hoffnungen gebthatte dort die. Kinder an Bord versteckten sich hinter ihren Eltern, als sie durch die Fenster blickten und die endlose Dunkelheit sahen. Mama, wo sind all hin? Fragten sie mit kleinen, ängstlichen Stimmen. Die Erwachsenen hatten keine Antworten, da ihn kein verstehen kannt. Aber Dr. Kim Jae-wook's Sensoren entdeckten etwas Unerwartetes innerhalb dieser Totenstadt. Sehen, hensitterten vor Aufregung, also die Daten las, Hyacinth Quantensignaturen, Berichte, Informationsmuster, die erhalten zu sein scheinen, was sie fanden, während der Eels. Überreste anderer Arten existierten als reines Bewusstsein, gefangen in Quantenschleifen, nachdem ihr physischen Formen verschlungen worden wären. Dies Geister hatten einen Weg gefunden. Dem Hunger der Entität teilweise weiter sthen dort ist, wo, als würden sie die Stimmen von Millionen toter Welten hören. Wesen, die einst geliebt und geträumt hatten, existierten nun als rein Gedanken im Raum. Ihr Crow waren weg, aber ihr Seelen lebten weiter in einer Form, die das Monster nicht vollständig verdauen konnte. Lieutenant nahm der Unitabliert. Communication mit diesen Überresten. Es war ein emotionaler Moment, als sie erkannt, dass sie nicht allein waren in ihrem Kampf. Die fremden Stimmen flüsterten in ihr Gedanken. Voll von Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Sie lernt, dass die Entität nicht unbesiegbar war. Es ist nur noch nie einer Art begegnet, die ein logisch Geniag war, wirklich sich zu kämpfen, übersetzt sie aus den fremden Mustern. Die erhaltenen Bewusstsein teilten ihr Wissen taktisch.
Informationen über die schwickende Entität, ihr Vaterlandsmuster und am wichtigsten, ihr Grenzen, is konnte riesige Mengen geordneter Informationen verarbeiten. Aber Chaos wird is unmatched is verwundbar. Die Geister resulten Geschichten von ihren eigenen Welten von Künstlern, die Musik aus Licht schufen, von Denkern, die in Farben tragumten, von Liebenden, die ihr Gefühl in mathematischen Gleichungen ausdrückten, hatten sie versucht, die kämpfen, aber ihr logischen, geordneten Denkweisen wären so leicht für das Monster zu verdauen gewesen. Kommandanten Park Soyoung erkennt die Bedeutung sofort. Trinnen liefen über ihr Gesicht, als sie die Wahrheit verstand. Wir sind nicht nur die Erstort, die Widerstand leistet, sagt sie. Wir könnten die Ersten sein mit einer echten Chance zu gewinnen. Die Geister von 100 toten Zivilisation begannen mit menschlichen Denkwenheiten zu resonieren. Ihre haltenden Bewusstsein folgten sich zu dem wachsenden Sturm der Chaos hinzu, der das Schiff umgab. Zum ersten Mal seit Ionen hatten sie wieder Hoffnung. Die toten Welten erwachten zu neuem Leben, nicht in ihren Körpern, sondern in ihren Gedanken. Sie schlossen sich den Menschen an in einem letzten, verzweifelten Kampf gegen das Ding, das ihr Galaxien gefressen hat. Kapitän Minhojene mit das verzweifelst Wagnis in der Geschichte der Menschheit. Sein Stimme war ruhig, aber sein Hinsitteten, also die Ankündigung über das Gesamtschiff matcht. Die Person an Bord der Prometheus Rising wird zu einem massiven psychischen Angriff beitragen. Nicht mit Waffen oder Technologie, sondern mit der reinen, chaotischen Schönheit der menschlichen Bewusstseins. Mein lieben Freund, spreche über die Lautsprecher, hut kämpfen wir nicht als Soldaten, sondern als Menschen. Wir kämpfen mit allem, was unsere Menschen macht, unserer Werkfeet. Unserer Lieb, unseren Tragümen, das Gesamtschiff, wird zu einer Waffe der Vorstellungskraft. In jedem Gang, in jedem Raum begannen die Menschen das zu tun, was sie am besten konnten, menschlich zu sein. Kinder spielten ihr wildesten Spiel und erfanden Geschichten von Drachen, die Eis spuckten, aber Feuer fürchteten. Ein kleiner Junge sollt seinem Stofftier von einem Land, wo die Bäume nach unten wachsen und Fisch in der Luft schwammen. Lieben flüsterten sich Versprechen zu, die unmöglich wären. Aber wir fühlten, ich würde dich lieben, wisst die, sternrückwärts fliegen, sagt die Jungfrau zu ihrem Partner, und ich würde bei dir sein, wenn die Zeit vergisst zu ticken. Antwortete, die verrückten Theorien der Philosophen an Bord wurden zu offen. Ein alter Professor erklärt leidenschaftlich, warum blaue Gedanken schwerer wären als Job, und ihn Studenten antwortet mit einer Theorie über die Musik, die sollen machen, wenn niemand hinhört. Die wilden Träume der Künstler explodierten in einem Feuerwerk der Kreativität. Maler schufen Bilder von unmöglichen Welten, Musiker spielten Symphonien, die gleichzeitig fröhlich und traurig wären. Schriftsteller resulten Geschichten von Helden, die durch das Vergessen kämpfen, das Erinnern zu orientieren. Dr. Junji Hai koordiniert die Anstrengung vom zentralen Computerkunde Schiffs aus, schreibt von ihrer Stirn, als sie die chaotischen Datenstrom leitet. Die Entität verarbeitet Informationen durch dimensionale Matrizen, erklärt sie ihrem Team. Wir werden dies Matrizen mit reinem kreativen Chaos überlassen. Ingenieur Choi Hien zu leitet Energie von der Lebenserhaltung zu ihren Betragungen. Das Risiko war enorm, die Luft wird dünner, die Temperatur sank. Aber die Gesamtbesatzung meldet sich freiwillig, ihr Lebenserhaltung auf. Gefährlich wird zu reduzieren, ihren möglich Waff anzutrieben, für rief jemand, und darauf wird durch das ganze Schiff wiederholt.
für en sehr Trum, für Eils. Was ins menschlich matcht, der Kampf vernickt im Weltraum statt, sondern im Reich der reinen Gedenkens. 50.000 menschliche Geister, unterstützt von den geisterhaften Überresten von 100 fremden Arten, starteten einen Angriff der Kreativität gegen eine Walzrautier. Das noch der Vorstellungskraft als Wurf begegnet war. Die Entität taumelt, ihr elfdimensionals Bewusstsein kämpfte darum, die Schein und Möglichkeit menschlicher Gedanken zu verarbeiten. Zum ersten Mal sieht ihr an erlet is etwas, was is nie gekonnt hat schmös, zugfig durch die Macht von Tragümen, die Wirklichkeit werden, das Monster, das Galaxien verschlungen hat. Wo plötzlich verwirrt und verletzt durch die Wunderschien, verrichtet der MENSCHHEIT der psychische Rückschlag over herend, die Cognitive Waff, die Uraltentitet verwundet hat, riss auch durch das Schiff wie ein Sturm aus reinen Gedanken. Tausend starben sofort, ihr Geister brannten durch die Intensität der kollektiven Angriffs aus dort in den Gängen lagen Menschen regungslos, ihr Augen weit offen, aber leer. Familien weinten über ihren Gerigen, die den ultimativen Preis für die Menschheit bezahlt hatten. Kinder, die gerade noch gelacht und gespielt hatten, waren nun still für immer. Ihr Opfer hatten dem Monster Schmerzen bereitet, aber auch sie selbst derissen. Kapitän min Hosbert, wie das Schiff in Herme sittet, als System ausfielen und der Rumpf zu reuen begann. Die nackten mit metallischen Schreien und Funken sprühten aus den Kontrolltaffeln. Das Licht flackert unheimlich, und die Luft wird dünner mit jedem in Zug dort ing in Choi hinzuberichtet aus dem Maschinenraum. Das ihr Energieken versagt. Sein Stimme war schwach über das versagende Kommunikationssystem. Wir haben vielleicht noch Stunden, bever zusammenbricht, sagte, random in herem Explosionen zu hören wären. Aber das Opfer hat Bedeutung. Bei Entität Sorg, sich zurück, verwundet und verwirrt durch die unmögliche Antwort der Menschheit auf ihr Jagd. Zum ersten Mal in ihrer uralten Existenz hat sie Schmerz gefühlt, brennenden Schmerz. Der durch ihr elfdimensional Struktur riss wie ein Heilsmesser durch Butter dort Dr. Junji bestigt dies durch ihr Sensoren. Ihr hinsitterten wahre Schöpfung und Trauer. Ich sieht sich zurück, ich glaub nicht, dass ich's versteht, was gerade mit ihm passiert ist. Tränen liefen über ihr Gesicht, als sie die Daten las. Sie hatten gewonnen, aber der Preis war so hoch gewesen. Kommandantin Park so jung übernahm die Leitung der Evakuierungswaren. Wenn das Schiff sie herum weiter starb, sie rannt durch die Gegend, half Überlebenden anschult die Toten. Sie hatten einen Sieg errungen, aber auf Kosten ihres Schiffs und tausender Leben. Die Überlebenden drängten sich in den wenigen Bereichen zusammen, die noch Energie und Lebenserhaltung hatten. Familien hielten sich fest und weinten ihr Verlorenen. Alte Menschen, die ein Leben voller Erinnerungen gelebt hatten, waren gegangen. Junge Eltern, die ihr Kinder hätten aufwachsen sehen sollen, waren verschwunden. Kinder, die gerade erst angefangen hatten zu träumen, wurden nie wieder lachen. Die letzte Kommunikation der Entität kam aus in Mischung aus Wort und etwas, was respektet sein kann. Durch diese broken Betragungen hörten sie ihn fremd, alte Stimme. Die Soul beeindruckt als ortwurtend klang. Is wird zurückkehren, aber is wird beim nächsten Mal auf menschliches Chaos vorbereitet sein. Der Krieg war noch lang nicht vorbei. Die Überlebenden sahen in der Dunkelheit und hielten sich gegenseitig fest. Sie waren im Void. Gestrandet, ein Schiff und ein Weg nach Haus. Ihr Heimat war tot, ihr Schiff starb, und der Feind war nur verwundet, nicht besiegt.
aber sie hatten etwas Unmögliches geschafft. Sie hatten einem Gottschmerzen bereitet. Sie hatten bewiesen, dass sogar die mächtigsten Kreaturen im Universum verwundbar waren gegen die Scheinwerkzeit der menschlichen Ziel. In der kalten Dunkelheit der Weltraums hielten die letzten Menschen zusammen und wussten, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen war. Dort in den sterbenden Momenten der Prometheus-Rising trafen die Überlebenden in Entscheidung, die durch die kosmische Geschichte holen wird. Anstatt auf Rettung zu warten, die niemals kommen wird, würden sie ihr Niederlage in einen Sieg verwandeln. Dr. Kim Jae-wook und die überlebenden Wissenschaftler begannen, menschliches Bewusstsein über all Frequenzen zu senden, nicht nur ihr Gedanken, sondern die wahren Muster menschlicher Kreativität und der Chaos, die uralten Titel verwandelt hatten. Mit zitternden Händen programmierten sie die letzten funktionierenden Sender. Random sie herum das Schiff, auseinanderbrach. Wir wurden zu einem Luftführer, erklärt Kapitän Minho den versammelten Überlebenden. Sein Stimme war schwach, aber voller Entschlossenheit. Die Menschen sahen in einem Kreis in der kalten Dunkelheit, hielten sich in den Händen und hörten ihren Kapitän zum letzten Mal sprechen. Jeder im Universum wird unser Geschenk erhalten, das Wissen. Das Bewusstsein in was sein kann, das Kreativität Gitter verletzen kann, als die Energie des Schiffs versagt und die Lebenserhaltungsdienst sich abschalteten, setzt die Besatzung ihre Übertragung fort. Kinder, die so schwach waren, zu sprechen, dachten an ihr Lieblingsspiel. Ochsen erinnerten sich an die Chancen Momente ihres Lebens. Alte Menschen teilten die Weisheit ganzer Lebensbahnen. Ihr Bewusstsein, erhalten in Quantenschleifen wie die Arten, denen sie begegnet waren, wurden zu etwas Neuem einem Virus der Vorstellungskraft, der sich durch den Kosmos ausbreiten wird. Sie verwandelten sich nicht in Geister der Trauer, sondern in Samen der HFY-Geschichte. Junge Mutter hielt ihr sterbendes Baby fest und flüsterte Geschichten von einer Welt zu, wo Blumen singen konnten, ein alter Groveter Result seinen, Enkeln von Tragümen, die so stark waren, dass sie realit werden konnten, Lieben teilten ihr letzten Gedanken miteinander und schufen Posse aus ihrem Abschied. Lieutenant nahm der Match den letzten Logbucheintrag, als das Schiff dunkel wird. Ihr Stimme war ruhig, aber voller Stolz. Spricht die Besatzung der Prometheus Rising. Wir kamen in die Leere als Fleckling und entdeckten, dass wir Butt waren. Aber wir gern als etwas anderes, die erste Art, die Beweis, das sogar uralt Gitter bluten kann, wenn sie mit der Macht menschlicher Traum konfrontiert wurden. Ihr Opfer wird zur Legend. Überall im Universum wurden Arten das Geschenk chaotischer menschlicher Gedanken erhalten und lernen, gegen den Hunger zwischen den Sternen zu kämpfen. Die Entität wurde nächsten Mahlzeiten zunehmend, schwerwürdig finden, und schließlich wird sie verhungern. Im kalten Void zwischen den Galaxien wurden 50.000 menschliche Seelen zu etwas Unsterblichem, nicht durch Technologie oder Magie, sondern durch den einfachen, schönen Akt, dem Universum beizubringen, wie man unmöglich Traumträumt und sie real matcht. Jahr später wurden fremde Zivilisation dies Botschaft empfangen und verstehen, dass sie nicht allein waren. Sie würden lernen zu tragümen, zu erschaffen und zu kämpfen, das Monster zwischen den Sternen wird entdecken, dass das Universum nicht mehr hungrig und hilflos war, sondern voller chaotischer, wunderschöner Traum, die sein Dunkelheit verbrennen konnten. Die Menschheit war gestorben, aber ihr Traum lebten für immer weiter.